возможностью манипулировать могущественной древней магией, скрытой в волшебном мире. Вам нужно будет раскрыть, что стоит за возвращением этой забытой магии и кто стремится использовать ее для уничтожения рода волшебников. Ведь, возможно, вы именно тот, кто решает судьбу всего волшебного мира. Но прежде чем вы сможете изучать магию и начать разгадывать эти тайны, вы должны создать волшебницу или волшебника, которым хотите быть. Когда вы прибудете в Хогвартс, вас распределят в один из 4 его факультетов – Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран или Слизерин. После того, как вы поселитесь в общей спальне, вы встретитесь со своими соседями в общей гостиной. Вам нужно будет посещать занятия, а также кое-что наверстать в учебе, поскольку вы начинаете учиться в Хогвартсе на 5-м курсе. Так это ты новый студент. Вы начнете свое обучение с изучения заклинаний, защиты от темных искусств, травологии и зельеварения. И это лишь некоторые из дисциплин. Здравствуй! Класс, поприветствуйте новую розу в нашем саду. Ну что ж, давайте начнем. Добро пожаловать на 5-й курс заклинаний. Это будет решающий год в вашем обучении искусству создания заклинаний. Но я уверен, что мы возьмемся за это со всей страстью и строгостью, необходимыми для такого испытания. Лучший способ попрактиковаться – это дуэль. Начнем с вас двоих. Время для настоящего знакомства в Хогвартсе. Можете начинать. Неплохо для новичка. Зельеварение – один из самых сложных и опасных предметов, преподаваемых в этой школе. Здесь вы встретитесь со своими профессорами и научитесь творить заклинания, выращивать волшебные растения, варить зелья и многое другое. В перерывах между занятиями вы сможете исследовать замок, известный своими секретами, чарами и тайнами. Вы откроете для себя подземелья и тайные проходы, а также сложные головоломки, для решения которых потребуются магические навыки и цепкий ум. Вы даже можете оказаться в знаковых местах, которые раньше вы не могли исследовать. Сейчас конец 19 века, так что если комнаты и классы могут быть вам знакомы, то с большинством профессоров вы познакомитесь впервые. Однако вы можете узнать нескольких Они персонажей. всегда так с вами разговаривают? Это все ради веселья. Как только сэр Патрик позволит мне присоединиться к клубу обезглавленных охотников, я буду с ними. Это расположит их к тебе. Не забывайте, почему я здесь, сэр. Вы познакомитесь со многими талантливыми волшебницами и волшебниками в классе и при выполнении дополнительных заданий, которые являются частью специальной учебной программы, предназначенной для того, чтобы вы смогли догнать других пятикурсников. Люмос. Возможности для приключений изобилуют в окрестностях Хогвартса. Магические способности, которыми вы овладеете во время школьных занятий, вскоре подвергнутся испытанию, поскольку вы разгадаете опасную тайну. И вместе с опытным и загадочным профессором Фигом попытаетесь выяснить, соответствуют ли действительности слухи о нарастающем восстании гоблинов. Ведь, возможно, безопасность Хогвартса висит на волоске. Мнения расходятся относительно того, насколько велика угроза на самом деле. Сторонники Ранрака способны на гораздо большее, чем думают люди. Волшебный мир этой эпохи полон опасностей. Существа, испорченные магической силой, могущественные гоблины, зловещие ведьмы и волшебники. Все готовы сражаться и даже убивать для достижения собственных целей. На самом деле существует непростой союз между гоблинами и темными волшебниками. Ты сказал, что сможешь добраться до ребенка, когда он прибудет в Хогсмит. Все, что тебе было нужно, это отвлечь внимание. Я дал тебе нужное заклинание. Я только что наблюдал за тем, как студент избавился от вашего отвлечения. Что это за ребенок? Вы мне не договариваете, но, возможно, вам пока не стоит в это ввязываться. Уходим. Репаро!
Противники обладают уникальными защитными и наступательными способностями, включая разрушительные проклятия, ошеломляющие заклинания, зачаровывающее оружие и многое другое. В то время как некоторые атакуют напрямую, другие используют магию, чтобы вывести вас из строя. Владение заклинанием щита позволяет вам отклонять заклинания дальнего боя и прямые удары оружием. Контратакуйте мощными ошеломляющими чарами, позволяющими использовать расширенные комбинации заклинаний. Студенты, которые становятся особенно искусными в колдовстве, найдут множество способов использовать слабость своих врагов. Ударяйте с помощью дисцендо. Поджаривайте с помощью инцендио. Уничтожайте своих врагов, используя различные добивающие удары. Вы даже можете использовать таинственную могущественную магию, неизвестную вашим преподавателям, чтобы уничтожать самых сильных ваших врагов. Смешивание и сопоставление десятков заклинаний позволит вам определить свой боевой стиль и стать действительно непревзойденным дуэлянтом. Однажды вы станете настолько хороши, что разнесете друг друга на кусочки. В дополнение к классам и заклинаниям, у вас будет доступ к глубокому набору улучшений, талантов и навыков, которые помогут прогрессировать вам как волшебнику. Выполняйте задания по всему миру, чтобы заработать опыт. Повышайте уровень своих способностей, выбирая таланты для улучшения ваших заклинаний, растений и зелий, чтобы увеличить их силу. Решите, какие таланты лучше всего соответствуют вашему стилю игры, чтобы сосредоточиться на ваших любимых видах магии. Вы также можете добывать, покупать или создавать свое собственное магическое снаряжение, которое увеличит ваши наступательные и оборонительные возможности в бою. Снаряжение может быть модернизировано и специализировано для более широких возможностей. Используйте сильные и равномерные движения при измельчении ингредиентов. Заклинания — не единственные инструменты, которыми вы располагаете в бою. Пока вы оттачиваете навыки владения волшебной палочкой, вы можете продолжить свое магическое образование в Хогвартсе, прогрессируя в развитии как волшебник или волшебница. Варите зелья, которые помогут увеличить вашу мощь, когда это понадобится. Выращивайте и применяйте магические растения, чтобы использовать их на поле боя и держать своих врагов на расстоянии. Вы даже можете выпустить смертоносные саженцы мандрагоры, чтобы вывести из строя ничего не подозревающих врагов. На уроке «Уход за магическими существами» вы узнаете о волшебных зверях, с которыми можете столкнуться как в школе, так и при исследовании мира, окружающего замок. Цель сегодняшнего дня — напомнить всем вам, как безопасно маневрировать на метле. Настоятельно рекомендуется изучение и освоение полета на метле, чтобы вы могли быстрее путешествовать по миру. Сделай за меня домашку по гербологии. Ты отвратителен. Некоторым способностям вас могут научить студенты, которые стали вашими друзьями. По мере того, как вы будете развивать отношения с этими однокурсниками, они смогут сопровождать вас во время путешествий, и со временем вы узнаете их истории. Это наш шанс! Нацаюнай — отважная авантюристка, движимая справедливостью, которую она ищет. У Поппи Свитинг доброе сердце, и она любит волшебных зверей. Ведь общаться с ними намного легче, чем с людьми. Что же теперь будет? Не боясь задержания или нарушения правил, И снова вы пытаетесь пробраться в запретную секцию! Себастьян Целлоу — харизматичный Мы слизеринец. уже говорили об этом мальчике. Усохшие смоковницы не могут отменить проклятие. Ничто не может. Чем скромнее вы примете эту реальность, тем лучше. Вы познакомитесь со студентами и многими другими, когда будете исследовать общие комнаты, коридоры между классами и места сбора. Добро пожаловать в «Выручай комнату». Один из самых замечательных секретов Хогвартса известен как комната требований.
Вы знакомитесь с этим пространством, которое, кажется, чувствует, что вам нужно, и затем предоставляет это вам. Так как вам нужно догнать своих сверстников, в этой комнате вы сможете выращивать и собирать растения, варить зелья и обновлять свое снаряжение. Услужливый домашний эльф по имени Дик поможет вам открыть виварии, которые позволят вам выращивать свой собственный зверинец волшебных зверей. Что это? Дик не уверен. Есть только один способ выяснить это. Вы можете свободно настроить это пространство так, чтобы оно отображало вашу индивидуальность и магические специальности. Не все, что вам нужно в вашем путешествии, доступно в Хогвартсе. Вы захотите посетить близлежащую волшебную деревню Хогсмит, где множество магазинов и продавцов могут предоставить вам необходимые товары. От ингредиентов и рецептов зелий, семян для магических растений, до всевозможного снаряжения. Но у Хогсмида есть и своя опасная сторона. Банды темных ведьм и волшебников, вдохновленные временной смутой, бродят по окраинам деревни. Вы должны избегать их или победить. По мере ваших исследований вы обнаружите, что мир, окружающий Хогвартс, полон активности чудес и областей, представляющих необычайный интерес. В течение учебного года времена года и климатические условия наполняют небо молниями или солнечным светом, либо покрывают землю снегом или дождем. Уникальные волшебные деревушки разбросаны по сельской местности. В каждой из них есть продавцы и жители, которым есть что рассказать, и миссии, в которых они могли бы воспользоваться вашей помощью. Ищите очаровательные магические головоломки, которые, вполне возможно, были придуманы самим Мерлином, когда он был студентом Хогвартса. Волшебные звери бродят по землям за стенами замка. Некоторые были испорчены таинственной темной магией, в то время как другие подвергаются охоте со стороны браконьеров. Если вы настроены доброжелательно, вы можете их спасти и восстановить их здоровье в комнате требований. Но в мире также есть опасности, недоступные вашему пониманию. Подземелья и хранилища таят в себе опасные угрозы, а также неисчислимые награды. Будьте осторожны в ваших исследованиях, поскольку некоторые из них могут привести вас к более темному пути. Авада Кедавра! Станьте мастером заклинаний. Подружитесь с новыми союзниками. Путешествуйте по невиданному прежде ландшафту. Раскройте древние секреты. Сражайтесь с мистическими угрозами. Изучайте давно забытые тайны. Быть. Свой след здесь, в наследии Хогвартса. Хогвартс. Наследие. Озвучено для канала в рейтинге. Давай играть, что-то такая долгая. Нормально же общались. Как ты начинаешь?
Рожай быстрей. Что-то игре стало плохо. Какого-то хрена. Да? Нормально? Так. Поговорить с портретом профессора Нео Фитджеральд. Ну, здорово. Привет, Серега, привет. Так, сейчас, минутку. Забытое яйцо. Площади Хоксмита. Пойдемте к этой Поппи. Где карта? Да, пойдет. Не, подожди. Не, Хоксмит. Hogsmeade, here I come. When I was a girl, I wanted to work with unicorns. It was the wind that passed. If only I could invent a new potion. Это, Something блин, я indispensable. на Министреля похоже с этими вот этим вот. Пися! Поппи? Поппи? Not a day goes by Yeah. I don't wish I'd been better. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Серега на Perhaps работе? she's busy with her research. Что там за What was she обманул? sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she What? didn't know the poachers had her egg. Ah, So when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. а ты на чё, Михал? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Ой! Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ты уверена, что ты хочешь к дракону лезть? Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones.
You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Это довольно просто. Да, просто. Конечно. Вариант, конечно, да. Это довольно просто, да, действительно. К дракону приберется и дать ей You're making this яйцо. sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. А разве драконьер? Каждый день так делаю, ясно. Посижу тут, пока Аня занята, и запустим. Давай, давай. Подожди, а браконьеры же ее также и поймали, не? Собрав ее яйцо. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Ты думаешь? Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Стараешься. Что не делать? Я этот не успела прочитать. Вынести. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ты это, протега держись. За всякий случай, да? Готовы. Revelio. Ревелио, как же еще? Как же без Ревелио мы? Прости. Лес. Ой, здрасте. Здрасте. Только не плюйтесь на нас, пожалуйста. Мы пришли с Poor thing миром. must be worried sick, wondering what happened to her egg. А яйцо где? У тебя, что ли? Где оно? Revelio. Так. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope Ты it stays думаешь? that way. At least until we've done what we came to do. Ой, зелень. Смотрите, чат. Красиво-то. Темная дворняга? Чем? Откуда? Почему? А-а-а. I wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. Сидеть, лежать. Revelio. Уже без сундуков-то. О, мурлыкнули. Привет! There she is again. She's breathtaking. From a distance. Не отвлекайся. Поппи. Reparo. Fantastic.
Блин, я хочу репару. Такое полезное заклинание. Почему в жизни его нету? Что-то сломал, блин. Починил в тот же час. Ой, прям такая удобная дорожка. Ее внизу. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Yes. Ты только сейчас об этом подумала? Две маленькие, сочные девчушки. Причем с прожаркой. Я представляю, какие они вкусные. Watch your step. Простите. Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Revelio. Вижу сундук, вижу препятствий. Quiet. What was that? Что? Что у нее на грудине? Well, there's no turning back now. Самый. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. Мать моя. Можно без фаербола, пожалуйста? Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to... She isn't making it easy. Это я опять с этими, как там, харвестеры. Масуки все. Ой-ой-ой, я горю. А можно там без бомбардировки? Иди, женщина. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Нормально, блин. Две маленькие девочки, с драконом. Угу. I don't suppose she'd listen to reason. Мы хотели пообщаться. I've normally Нормально, tried, чё but бы и we're да. well past that. Ага, теперь принцалка. Беги быстрее. Беги, женщина. Get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the rest. Да, беги. Быстрей. She's leaving! Quickly! Brilliant. Сама и бегай за ней, господи. Тоже мне придумала. There's the Приключение. nest. Полмуркля. We're almost there. Why is every bridge here broken? Действительно, почему? Repair
как ты думаешь? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. А ты уверена? Вдруг дракониха совсем изголодалась. Не туда? А, куда-то сюда надо положить? Или что? Ага. Вот это яичко-то, идите от него. Тихо. Она улетела. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Все нормально? Она пыталась... А не Creatures are a пыталась, всё lot cleverer than хорошо. most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Ой, и в мыслях не было. Да пошли. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Так, раз мы Фокс, где? Надо бы продаться. И все. Hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Все нахрен продаем. Не помещается ничего. Так. Ну-ка. I'd say that looks as if it was made for you. Oh my. I'd say that looks as if it was made for you.
You won't be disappointed. That's a glad rags promise. Тихо, молчим. I suspect you have a sharp eye for fashion. Слушай, они чё-то. Ну-ка. Не, подожди. Не. М? Платьишко, конечно. Be sure to stop by whenever you're about. До свидания. Подожди. Glad Clementine's finally lost. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Да, конечно. Так. Это ведь... А что это за квест? We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Ты, блин, никак не успокоишься, да, Нати? He'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. То есть, блин, к тебе подходит 15-летняя девочка, тебя спрашивают, что случилось, и ты, блин, сразу выкладываешь, что да как, да? И то есть первую встречнему. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand Тебе не plant стыдно, мужик? larceny? Чему ты ребенка учишь? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Ну, это был его любимый жмырь. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my Логика. business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. Тоже логика, конечно, да, у чувака.
What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. О, лут? Можно? Хорошо. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Хорошо. Remember, I just need that venomous tentacula. Да, понял. А где его подвал? Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Ой, как не стыдно, ужас. This must be it. Чат, не делайте никогда так. Куда? Не понял. Во. Чат, никогда так не делайте. Не слушайте посторонних плохих дядечек. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula.
привет, Витя. Привет. Так, я вернулась. Better not let Mr. Lawley see me. What could... Stop! Plant bandit! Тут и стелс надо? Так. Я что-то... Окей. Revelia. А можно выудить? Пошел отсюда. Better not let Mr. Lawley see me. Я не могу... Revelia. Чем я занимаюсь, боже мой? Плохие, блин, дети. Revelia. Ты уйдешь, нет? И на себе у него подвал. А, ну то есть... Чё, серьезно? What could be... Stop! Plant bandit! То есть я сюда пошла, и ты решил тоже сюда пойти? Переходи к активной фазе. То есть пора уже и бежать. Ой. Ой. What could be stirring in the cellar? Чё нет? Stop! Plant bandit! А ты меня бесишь. Revelia. Better not let Mr. Lawley see me. Маус. А, здесь, товарищ. А ты уйдешь, нет? Интересно, его можно прикрепить с Татаусом? О, реально мышь. Ору. Ой. Hello, Amora. Шагните. Смайлик мышки. Where is that venomous tentacula? Revelia. Уже иди нахрен отсюда. Ты
Дверь сама раскрылась, мужик. Дракула? Прикольно. А чё у тебя... А чё у тебя в подвале делают эти тварюшки? Стас! Так, я не надеюсь, он туда не припрется. Припрется, начнем заново. Чё вы... Нет. Лэпья. Прикиньте, блин. Прошла мимо, блин, в подвал. А тут такое происходит. So many spiders. It's a wonder they haven't taken over the whole house. А, ты других убиваешь? Сейчас, сейчас. Как я вернулась, да? Вау! Так, надо вспоминать управление. Все? Стелс. Ничего не было. Никто ничего не слышал. Все хорошо. Это пауки. О, мурлок меня. Это все пауки. Разбуянились. Капуста. Чего у тебя вообще в подвале пауки делают такие огромные? Я понимаю, в Австралии там у них это норма. Но тут-то... Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Revelio. Incendio. Сундук, не вижу препятствий. Тихо.
Тихо, не ори. Revelia. А! До свидания. Бабахи тоже бесшумные? Нет. Я думаю, что нет. Просто это не продумали разработчики. Completed that errand for me yet? Да, Натя. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Ha! Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Я видела несколько раз. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Мне бы хотелось получить за него. Так, деньги It давай. wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. До свидания. Чат, никогда так не делайте. Не повторяйте за мной. Так, поговорить с Поппи. С Натей. Давай с Поппи закончим. Где она? А, ты где-то тут. Я не туда хотела переместиться. Записал. Зачем? Пригодится. Не надо, не надо, чатик. Я же вас плохому не учу. Не надо плохому учиться. Так, и ты. Опять вороны. Господи, везде вороны. Куда ни глянь. Одни вороны. Ой. Оп. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state Да, when you будь left. хорош. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Какой ужас! I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another А creature's почему вы in решили, что это danger. What do браконьеры? you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Кто такие сниджеты? Чат, кто такие сниджеты? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible.
It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. А, Why would Snidgets be valuable to с poachers? золотыми They could make more money перьями. with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. А, Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Большая Gran птичка says с the золотыми journals were a перьями. bit cryptic, На which is птичью good. похоже. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. М. Но ведь люди же везде одинаковые. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might Одинаково go after долбанутые. the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The Что? centaurs! They'd want the Snidgets protected at all Ты costs. кентавром хочешь, девочка? Но кентавры же также не любят волшебников. Но они же нас не любят. Хотя, что я спрашиваю, господи? Она, это, блин, довольно... Боже, я снова забыла, господи. Она довольно рисковая девочка. Поговорить с кентаврами, но кентавры весьма... Вот. Centaurs Я о aren't том known же. for being the friendliest lot. Especially Ну, not the может wizard быть, они kind. любят птичек, And но not right не now. знаю. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. И все? В этом все задание. Угу, я с ней поговорила. Окей. Офигенные квесты и конкурсы интересные. Угу. Спасибо. Так, а где Натти? Кстати, она же, по-моему, Хоксмит хотела. Точнее, в Хоксмите поговорить. Или нет? Или да? Где она? Поговорить с Натти за пределами... за пределами Хоксмита, окей. Where is she? Вижу. Основа для шантажа. А где рядом? Блин, как мне нравится ее плащик. Можно мне такой же?
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Походила в таком. Ой, привет. Are you ready to put an end to Harlow? Блин, ты нормально. Чё с этими детьми не так, чат? Ну чё, куда они лезут? Куда? Вот куда мне скажите? Вот ты-то куда? Стой. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Что? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Ай. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll Маленькие speak with them. See what I can learn. шантажистки. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ох и Hopefully, by the time you маленькие. return, I will be able to move a bit more freely. Маленькие шантажистки. Боже мой, чем вы занимаетесь вместо учебы? Детишки. Как не стыдно-то. Так. Ай-яй-яй. Так. Вижу. На втором или кто? На третьем? Mrs. Rabe should be nearby. Ага. На третьем, значит. Сэр? Или мэм? Кто тут спрятался? Oh, Isco. А, мэм. What have I done? Здравствуйте, мэм. Добрый вечер. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Что? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. А Гринготс разве не чисто банк, ну, гоблинский? Там разве не только гоблины работают? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do.
I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. А, господи, как только я пришла в Хогвартс, Риск не отстает от моего героя. Риск — это моя жизнь. Боже, я не могу такие записки читать. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Так. Угу. Ага. Что с Otto игрой? Diggle works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Что? Что происходит? Здравствуйте. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. А почему? Он мог, свою записку, я не знаю, в карман положить, либо с собой забрать, если он так боялся, типа, этой, что увидит эту записку. Как ты вообще ее оставил? Зачем? Кофе с мороженым кайф. Да. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, Особенно creative летом кофе с bookkeeping. мороженым. And I've also been О, trying to cover the такой costs кайф. with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Да, Rosie's уже letter, поняла. should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Да, преступность
цветет и пахнет. Куда мне? А представители закона, их вообще тут нету. Всем занимаются, блин, 15-летние школьники, которые еще даже не выпустились из Хогвартса. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Здрасте. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Я не пойму, то ли взрослые здесь слишком, как бы сказать, рациональные, либо слишком трусливые, а дети слишком глупые, либо слишком бесстрашные. Может, и то, и то. Вы поступили мудро, напрасно вы промолчали. Ой, трудно. Ой, что бы выбрать? С современными школьниками Хогвартс развалился. Слишком осторожно. Ну да, блин, если бы вот, например, объединились, несколько вот человек, десяток-то наберется, кто не любит Харроу, могли бы и противостоять. Напрасно вы промолчали, If you ладно. had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. Так не считает. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Блин, господи, все вроде волшебники, плюс-минус с одинаковыми способностями. Так. Может, кто-то отличается. Бляха-муха, ну вы же... Ой, ладно. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ясно. Что там с ней произошло? По закону жанра с ней обязательно что-то должно было произойти. Ну-ка. Сценаристы, не разочаровывайте меня, пожалуйста. Ее поймали же, да? По-любому поймали. Natty must be around here somewhere.
Revelio. Natty! Where are you? Ой. Где вход-то? Здрасте, я тут с черного входа пришла. Где она? А, в смысле, она не внутри? Ой, простите, товарищ, я ищу подругу. Revelio. Малышка Надь, ясно. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Какая неожиданный поворот. Кто бы мог такое предвидеть? Так, и шо? Да ладно! Да вы шо? Я изначально, оказывается, правильно шла. Здравствуйте еще раз. Nosy little students get what's coming to them. Вы, блин, сквозь трактир прошли? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ага, они далеко ушли, я смотрю. Footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Так. Что? The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Сколько у вас тут всего вкусненького. Ай-яй-яй. Я вижу врагов. И вижу лут. Опять стелс, боже мой. Revelio. Палач. Неизвестный предмет для шеи. А что ж это за темень? Шашка или петля. Блин, а можно вас просто, я не знаю, ну... Да какой нахрен стелс? Боже мой, пошли. Не тон. Давай, помогай мне. Back for more.
А, отошла от меня. Господи, тихо. Это что такое было? Давай, помогай. You've made a great mistake. Expulso! You'll be sorry you did that. Now to finish the job. На. Вот и все. Вот и все. А то стелс. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Стелс, блин, в этой игре не предназначен. Так что можно всех нахрен раскидать и все. И не париться. Revelio. Берем все. Ничего не оставляем. Господи. О! Залезай. Быстро. О! А вот и Otto Рози. Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Сейчас. Вы любите розовый цвет? Я не люблю розовый цвет. Цвет. Минус глаза сейчас было. Что? Вот. Что ты раньше не ходила? Чё ж такая темень-то? Не въедает глаза, он всегда выедает глаза. Вот ярко-розовый, да, прям очень глазам бьет. Revelio. Revelio. Угу. Показывает туда, значит нам сюда. Дальше. Ага. Угу. Natty must be here somewhere. Revelio. Да ее нахрен увели. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Скажи, что делать дальше? Да? Oh,
I need your help. Подожди! Тут лут. Alohomora. Revelio. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. You okay? Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну-ка. Так, давай. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both. Напоминаю, 15 лет. You go ahead. Девочкам. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Мы сами тут разберемся, да, конечно. These Ashwinders must pay. Мне кажется, Лена сказал какое-то это плохое слово. Тут, по-моему, игра подразумевала то, что я должна была все это по стелсу пройти. А потом мы бы с Нати прорывались с боем, но... Кому это нужно? Где я? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Ты уверена? Not I own I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Здрасте, как вы вовремя тут оказались, блин. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. Да, конечно. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Да. Разбираться, власти разбираться будут, да, конечно. Власти молотовку! With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest.
Мы, я так думаю, до основного квеста сегодня не доберемся. Запретницу ни хрена себе, куда ты упетляла. Revelio. Несмотря что запретный лес как бы запретный и опасный, все-таки этот есть твоя красота. Если вот эти вот все паутины убрать. Revelio. Тебе нормально, да, вообще? I can do this. I can do this. They will want to help. Что? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Что? Кентавры известны своей мудростью, кентавры знают не больше нашего. Не надо выпустить пары, иначе я начну ломать мебель. Вовер, пошли! That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Воу-воу! Скали. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Не перебивай. Oh, Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads.
Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Не хочу я к табуну твоему идти опять. Может, не надо? I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Им доверяют, когда много знает. Он говорит загадками, это раздражает. Пилоны камни редкие. Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Боже, ладно, ему доверяю. Нормально, ребята, просто из-за всяких мрази отношений с людьми так себе смотрят. Нет, это так как раз понятно. Но они даже, типа, видишь, некоторые даже на детей кидаются, то есть просто забрел какой-то вот левый вот волшебник. Типа, и все, неважно, мы не будем разбираться, всех волшебников там убиваем, которые сюда припрутся. Что? А. То есть всех под одну гребенку. Мне вот такое поведение обычно раздражает. Не только вообще, в принципе, у людей. Люди, ну, естественно, для них люди одинаковые. А в смысле, я не поняла. А куда мне? Да. Мурлок, бля? Нет. В какой пещере? Я что-то пропустила. Где искать? Зачем? Где я? Felcroft was extraordinarily dull. Does no one put up a good fight anymore? Что за хрень за мной бегает? These rocks have seen better days. Revelio.
время. О. Revelio. Так. Угу. Тихо. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Да, конечно. Revelio. О! Нифига себе. Да нет. Куда хотела? Верни меня назад. Revelio. Incendio. А ёп. Revelio. Угу. Большая пуховная баба. О, бляха-муха. Так, давайте-ка сейчас закончим на этом. Где, блин? Схожу, наверное, магазин. Потом можно будет вовер залипнуть. Хотя, не знаю, сейчас посмотрим. Ладно. Что, давайте, чатик. Всем пока. Спасибо, что проходили. Спасибо, что смотрели. Давайте, всем удачи.